welcome to Herald TV News at 3 with me, Shalane. In a major victory to those opposing double tracking, the Supreme Court on Monday affirmed the centrally empowered committee recommendation on railway double tracking. The Supreme Court cancelled the National Board of Wildlife clearance granted for the railway line between Tinagat, Castle Rock in Karnataka and Kule in Goa. The Supreme Court has, however, allowed the railway to reapply. This is, however, a major victory for Goans opposed to the project, petitioner Goa Foundation has stated. Supreme Court on Monday affirmed the centrally empowered committee recommendation on railway double tracking. The Supreme Court cancelled the National Board of Wildlife clearance granted for the project. The Supreme Court has, however, allowed the railways to reapply. This is a major victory for Goans opposed to the project, says petitioner of Goa Foundation. जे सुप्रीम कोर्टान CC recommendation uphold केला ते आमी एज गोंयचो एक वोट हो वेलकम करता आनी आमी गोंयचे सरकाराक सांगपाक सोदता की आमी पयलींच्यान तुका सांगताले की हो जो प्रोजेक्ट जो आसा हो गोंयच्या पर्यावरणाचे हिता भायर आसा, गोंयचे लायव्हलीहूडाचे हिता भायर आसा आनी गोंयचे इकॉनॉमीचे हिता भायर आसा. कित्याक हो प्रोजेक्ट तुमचोच कमिटी 2017 डॉक्टर के कस्तुरीजन तेणेन सांगलें की ही वेस्टर्न घाट्स पळय आसा ती इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव एरिया आसा. जेन्ना ही इकॉलॉजी सेन्सिटीव एरिया आसा ही जो ट्रॅक जो आसा मोलें वायल्ड लायफ सँच्युरीच्यान वचपाक शकना. त्या भायर युनेस्को सायट आसा. सो एनवायरमेंट जो आसा तो एक प्रायोरिटी घेवपाकच जाय. कित्याक बिकॉज ऑफ दीस इकॉलॉजी सेन्सिटीव एरिया आमकां पावस मेवता आनी आयज आमकां उदक पळय आसा अजून पासून लोकांक मेवना. तुमी जाणा कित्याक लागून. सो हो जो प्रोजेक्ट जो आसा हो फकत कोल हाडपा खातीर. इट इज व्हेरी क्लियरली सेड इन द सागरमाला वॉल्यूम 6 that this project double tracking is been built exclusively to transport coal to the other state. So आमी कितें म्हणटा तुमी हो कोल हब करनाका. हो एक ट्युरिस्टीक डेस्टिनेशन आसा. आमी वर्ल्ड फेमस आसा ट्युरिजमाक लागून. तुमी हो जो प्रोजेक्ट पळय आसा दुसऱ्या स्टेटीन व्हरा. कित्याक आमचो स्टील प्लांट गोंयान ना, दुसऱ्या स्टेटीन आसा. आमकां कोल गोंयान नाका, दुसऱ्या स्टेटीक जाय. सो गोंय कित्याक यूज करता? वाय गोवा इज यूज लायक अ गिनी पीग. सो आमी इनफॅक्ट CMन आयज स्टेटमेंट दिलेलो आसा की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करतले म्हणून. सो जे तुमी पळय टॅगलायन घेतलेलो आसा त्या भायर तुवें म्हणलेलें की CEC रिकमेंडेशन तूं अपहोल्ड करतलो. आय रिक्वेस्ट यू टू इमिजिएटली रायट टू द सेंट्रल डिपार्टमेंट or to the minister concerned that we don't want this project in Goa. You shift it to the different state and what we require is promotion of ecotourism, eco-friendly industries in Goa. Today the Supreme Court has upheld the recommendation of the CEC to scrap the doubling of the southwestern railway tracks in totality and has revoked or rather rejected the approval given by the Wildlife Board for the double tracking. Time and time again the judiciary has upheld what the civil society has been saying all along, that these projects, the tree linear projects, are the most destructive of the kind that Goa has encountered over the years. And we humbly appeal to the central government to stop this nonsense of putting the wildlife as well as the human settlement under severe strain. Goa is too small a state for such type of projects, and we at Goensa Court will not stop until all these three linear projects are scrapped as recommended by the highest court in the land. Shweta Kamath for Herald TV. Dempo Group of companies was raided by the Enforcement Directorate that probes money laundering and violations of foreign exchange laws. A team of ED Goa reached the company's headquarters in Panjim, from where the raid began. The company has business interests in agriculture, trading, imports, exports, whilst also running educational institutions and a media house. Thus far, Dempos have not issued any statement regarding the ongoing raid.
The Dempo group of companies was raided by Enforcement Directorate on Monday. A team of ED Goa reached the company's headquarters in Panjim from where the raid began. The details of the raid are awaited. ED is reportedly scrutinizing all documents pertaining to tax and money exchanges, etc. The head of various institutions and the company are reportedly summoned at a common place for briefing. It is learned that financial transactions towards social work, education, etc. are also being examined by the team of ED. The team is expected to widen its raid to those places and summon all the concerned for questioning. Prasad Polji for Herald TV. Maya Tenants Association has flayed the government machinery for not taking any action against the 400 trucks which were making 3 to 4 trips through Maya village. They stated that the government machinery only targeted the farmers who were protesting and whose fields and water pipelines were destroyed through ore transportation. They disclosed how they were beaten, arrested and kept for hours without food or water, and the illegal ore transporters were allowed to ply their trade until, with the help of Goa Foundation, they had no option but to approach the courts. They also pointed out that despite the ore transportation through the village, Maya was not on the transportation map. Maya Tenant Associations has fled the government machinery for not taking any action against the 400 trucks. They disclosed how they were beaten, arrested and kept for hours without food or water. Maya Tenant Association demanded that locals be employed once auction of leases happens. भर गावांतल्यान ट्रान्सपोर्ट चालू केलो. दिसाक साधारण 100-200 ट्रक आणि अरुंद रस्तो, साधारण 3 मीटर रस्तो, तितूंतल्या तितून दोनूय सायडींनी पायपांक लागून रस्तो खणलेलो आसलो आणि ह्या परिस्थितीन तेंच्यांनी माल व्हरपाक सुरू केली. आणि जेन्ना माल व्हरपाक सुरू केली, आमी परत आमच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याक आमी निवेदनां दिली. त्याच्या पयलीं कितलेशेच आमी फावटी तेंच्या लक्षान हाडून दिल्लें की हो ट्रान्सपोर्ट तुमी हांगासल्यान करूं नाका. आणि ताका 2 वाटो आसात, ज्यो जेटी आसा चौगुलेची, आणि त्या शिवाय शिरगांव ते आमची जी सेजा मायनींग आसा थंयसरल्यान हो ट्रान्सपोर्ट व्हरपाक शकता. फक्त थोडेशें जे रस्त्याचें काम आसा तो करचें पडटा. पूण हे सगळे मायनींग भाव आहा तांकां अटक केल्ली आणि तांकांय थंयसर थोड्यांक बेदम मारहाण केली पुलिशेन व्हरून. म्हणून निष्पन्न हें कांय ना, ट्रान्सपोर्ट हो वाहतूक चालूच आसली. शेवटी पर्याय म्हणून परत आमी आमचे जे नवनिर्वाचित आमदार आसा तेंच्या बरोबर एक उपजिल्हाधिकारी बैठक जाली आणि बैठकीन संयुक्त बैठक जाली. ह्या बैठकीन तो ट्रान्सपोर्ट इल्लिगल आहा हो आमी तेंच्या निदर्शनाक हाडून दिले. त्याचे मिनिट्स बरे म्हणून आमी सांगलेले. ते मिनिट्स आयज मेरेन डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांसून आमकां मेळना. आमी आमदाराच्या लक्षान हाडून दिलें की हो रूट जो आहा तो विलेजींतल्यान वयता, त्याचबरोबर मये गांवचें नांव ह्या रुटान खंयसरूच ना. तरी आसतना दुसरे दीस एक दीस मदीं सोडून तिसरे दीस हेंच्यांनी परत ट्रान्सपोर्ट थंयसर चालू केलो आणि परतूय आमी थंयसर आडयलो ट्रान्सपोर्ट आणि आमकां परत आसा तशें तेंच्यांनी अरेस्ट केलें. परतूय आमकां दिसभर थंयसर पुलिशेन बसयले. जेवण ना, च्या ना, उदक ना आणि थंयसर आमकां बसून सांजचे मागीर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयर येले आणि आमच्या कडल्यान बॉन्ड सायन मारून आमकां घरा सोडली. तर अशा पद्दतीन प्रशासकीय जे यंत्रणा आसा ते सामान्य नागरिकाच्यो ज्यो समस्या आहात त्यो आयकना. आता आमी डे बिफोर येस्टरडे आमी पळयता की गव्हर्मेंटान सगळे लीज हँडओवर करच्यो म्हणून एक सर्क्युलर नोटिफिकेशन काडला लीज प्रायवेट ओनरा कडल्यान. जे प्रायवेट कंपनीचे लिजीस आसा तांकां बाय 6 जून गव्हर्मेंटाक ट्रान्सफर कर म्हटलें. तशें जर पळोवंक वयशें जाल्यार आतां ऑप्शन जर जातलो जाल्यार ब्लॉक जावचें पडटलें. आनी ब्लॉक करतलो जाल्यार थोड्यो मायनींग क्लब केल्यो वयतल्यो. तो फाल्यां जर सकाळीं असो प्रसंग येयलो आनी बिचोले तालुक्याच्यो मया शिरगांव ह्यो जर एकच ब्लॉक जालो जाल्यार आमचो डिमांड आसतलो की प्राधान्य जें आसा तें आमच्या स्थानीक कामगारांक, स्थानीक ट्रकवाले, स्थानीक मशीनवाले हांकांच घेवचें पडटलें. Prasad Polji for Herald TV. Damodar Mauser, who was felicitated for his prestigious award, disclosed the paradox of being a Jnanpith awardee. He called on people not to put him on a pedestal while revealing his paradox. He said there is happiness at receiving the Jnanpith award. At the same time, there is a fear that he may not be able to write for some time since he is being called to too many places post the award.
Chief guest and director of Hindu group N. Ram said the primary sources of Mauser's writing are his engaging with people and sharing their joys and sorrow. Uday Bembre claimed that Konkani is no longer a language which is lagging behind. Damodar Mauser was felicitated for winning the prestigious Jnanpith Award. Mauser said his award was decided within half an hour. Mauser said he has not written for 4 months and this is a cause of concern. Uday Bhemre claimed that Konkani is no longer a language which is lagging behind. काहीच वेळ घेनासतना अर्दवरा भितर सगळी चर्चा जाली आनी युनॅनिमसली पुरस्कार तुका फावो जालो. म्हाका खरेंच सांगता एक खूब आनंद दिसलो. हांव अजुनूय सांगता ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून हांव व्हडलेखट जालो ना किंवा ल्हानूय जालो ना आसा तसोच उरतलो आनी हांव ज्ञानपिठान म्हाका एक वेगळी पॅडेस्टलाचेर बसयला अशें दिसपाक लागलां. कित्याक खूब कडेन आतां आमंत्रणी येवपाक लागल्यात. आतां ऑलरेडी हांव कितें दिसता कमीत कमी 6-7 राज्यांनी भोंवलो कितें 10-12 कडेन म्हाका आमंत्रणां आयलीं. हाजे मुखारी येतात आनी येत आसात आनी येत रावतलीं. पूण एक हुस्को दिसता ह्या 4 म्हयन्यांत हांवें कांय बरोवंक ना. खंयच्याच लेखकाक ही खोशयेची गजाल न्ही. हे कुठे ना तेच सांगता म्हणजे कसो हो पॅरेडॉक्स आसता पळय. ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळिल्ल्याचो आनंदी आसा आनी म्हाका ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळटकीच जें फॉलोअप जालां तें पळयतकीच अशें दिसता की ताका लागून म्हगेलें लेखन सफल जातलें काय कितें तशें. अजुनूय हांव बरोवपाचें उरना. हांव लिहिता लेखक असोच रावपाक सोदतां. म्हाका पुरस्कार मेळ्ळो वयर पॅडेस्टलाचेर म्हाका बसयनाकात. हांव तुमचे मदलो जो मेरेन हांव तुमचे मदीं आसतलो आनी तुमचो मदलो आसतलो तो मेरेन म्हजे कडच्यान बरोवप जातलें इतली म्हाका खात्री आसा. साहित्यिकाचे वट्ट योगदान जे साहित्याचे मळार आसा ते वट्ट योगदानाची तुळो करून हो पुरस्कार दिता. म्हणजे कोणें जर भारीक विचारलें तुका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळा तो खंयचे कथासंग्रह किंवा खंयचे कादंबरीक मेळ्ळा ना. तो खंयच्याय एका कथासंग्रह किंवा खंयच्याय एका कादंबरीक मेळूंक ना. कोंकणी साहित्याक भाईन जे योगदान दिलां ते भारतीय साहित्याच्या संदर्भात हे लक्षात दवरूंक जाय. The other thing that reminded me when I read some of the short stories of Bai was the source of his creativity, his observations, his literary genius, as the citation mentioned, the source of that. And one of the primary sources was clearly engaging with people who came to the store, being part of their community, sharing, as the citation says, their joys and sorrows, and through that finding great deal of material for his short stories in particular. And when I read Carnelin in this translation by Vidya Pai, I could see the same gifts that animated his short stories. Aditya Bidre for Herald TV. The cyclonic storm Asani, developed overnight over the Bay of Bengal, will have no severe weather impact over Goa. However, the westerly components of winds in the lower levels of the atmosphere in Goa might bring rains for the state from around 10th May onwards. Isolated rainfall can be expected in North and South Goa for 4 to 5 days. Due to Asani hovering over Bay of Bengal, the wind patterns will bring moisture over Goa, resulting in cloudy weather. Since the cyclonic storm is looming over the Bay of Bengal, no warning has been issued to fishermen venturing into the Arabian Sea. Cyclonic storm Asani, developed over the Bay of Bengal, will have no severe weather impact over Goa. Change in lower level wind patterns might bring rains to the state from May 10th and will continue for the next 4 to 5 days. No warning has been issued to fishermen venturing into the Arabian Sea. 10th मई के बाद उसका मूवमेंट होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. और ये सिस्टम बे ऑफ बंगाल में होने के कारण देयर इज नो सीवियर वेदर इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड ओवर गोवा बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम.
लेकिन there is a possibility of some change in wind patterns over Goa, and these are the fishermen warnings for these 5 days over Bay of Bengal, particularly over Arabian Sea. There is no warning for fishermen. Or Bay of Bengal, there are wind speed even reaching up to 100 kilometers per hour in the coming 3 to 4 days. So fishermen are requested not to venture into these areas, particularly over Bay of Bengal, southeast, central Bay of Bengal, and parts of North Bay of Bengal. The wind speed will be there. The fisherman warning is not there for Arabian Sea or Goa region, लेकिन there are warnings for Bay of Bengal. अभी गोवा के बारे में बोलेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम एंड इट्स मूवमेंट देयर इज नो सीवियर वेदर एक्सपेक्टेड ओवर गोवा, लेकिन लोअर लेवल की विंड पैटर्न्स में थोड़ा चेंज होने के चांसेस है और वेस्टर्ली विंड लोअर लेवल में रहने के कारण मॉइस्चर गोवा के ऊपर ज़्यादा रहेगा और उसके साथ ही क्लाउड फॉर्मेशन भी उसके कारण ज़्यादा रहेगा। 10 मई से आइसोलेटेड लाइट रेनफॉल एक्टिविटी गोवा के ऊपर, नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर पॉसिबल है और ये एक्टिविटी 4 से 5 दिन और कंटिन्यू रहेगा, लाइट रेनफॉल एक्टिविटी, और क्लाउडी स्काइस रहेंगे। और टेम्परेचर के बारे में बोलेंगे तो 8 और 9 मई को, आज और कल, मैक्सिमम टेम्परेचर में, डे टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल इन मैक्सिमम टेम्परेचर बाय अराउंड 1 to 2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम अराउंड 10th May, and this is the latest forecast based on latest observations and numerical weather prediction model outputs. Prasad Polji for Herald TV. As Panjim has been selected for Eat Smart Cities Challenge, hotels, restaurants and other eateries in the capital city will now have to display their ratings on the entrance door. While some restaurant owners from the city have welcomed the decision to display the ratings, stating that this will attract more customers, others have said the initiative will work best in coastal areas as locals are aware of the best eateries in the city. With the advancement of digital technologies, a restaurant owner has said that displaying a rating is not a necessity since people can easily find out online. With Panjim being selected for Eat Smart Cities Challenge, eateries will have to display their ratings on the entrance of their doors. Some restaurant owners from the city have welcomed the decision to display the ratings. Other restaurant owners said that this initiative will work best in coastal areas and cities outside Goa. हायजीन रेट पंजन हे करपाचें, सो तेज्या बद्दल तुमचें कितें म्हणणें आहा? तांचे करेक्ट आसा सांगपाचें, आतां हायजीन आसा जाल्यार कस्टमर त्याच लायक करता न्ही, तें आसा बरें, सारकें आसा, करेक्ट आसा. सो काय ना, क्लीन कितलें आसा तितले कस्टमर वाडटा, कस्टमराक बी बरें दिसता. आतां न्ही हे टायम बी बरो ना न्ही, कोरोना हाचे ताचे वर्कर्स बी क्लीन आसता आनी हायजीनीक कितें क्लिनींग प्लस हायजीनीक बी मेळटा, लोकांक बी बरो दिसता, सॅटिस्फायड जाता लोक. हॉटेलार नांव बी येता, ग्रेड दिवपाचें बरें आसा, कांय प्रॉब्लेम ना, सारकें. रिगार्डींग हायजीन तुमी म्हणटा पळय रेटींग, पणजे आमचे चडशे कोण सगळे लोकल्सूच आसा आनी ते रेटींग आसा पळय ते नो डावट केला, गव्हर्मेंटान बरें केला, पण ते पयलीं इम्प्लाय कोस्टल बेल्टार तर आनी कलंगूट थंय ट्युरिस्ट चड येता लोक थंयसर. आमचे पणजे कितें जाता, आमचे पणजे सगळे लोकलूच आसा, सगळ्यांक खबर आहा न्ही थंय कितें बरें मेळटा मेळना. सो पणजेन अशी एक्चुली गरज नाशिल्ली, पयलीं स्टार्टींग इनिशिएटीव घेता ते कोस्टल बेल्ट करा, कलंगूट, कोलवा नाजाल्यार सावथ गोवा, थंय लोक ट्युरिस्ट खूब येता, तांकां जाय न्ही इन्फॉर्मेशन खंय कितें बरें मेळटा हें ना. पणजे नॉट रिक्वायर्ड एक्चुली. एडवान्स जाला, डिजिटल वर्ल्ड जाला, लोकांक आतां कितें करता ते ऑन द स्पॉट पळयता. कोणी जर बुरशेपणां करून केल्लें जाल्यार रोखडे ते वॉट्सॅपाचेर घालून सगळे कडेन हें करता. पण लोक जाणा आतां लिपेज खंय मेळटा, क्वॉलिटी हायजिनीक खंय मेळटा. पण आतां सगळी बिजनेस कॉम्पिटिशन जाला, तूं बुरशेपणां करची लिपेज दवरिना, लोक येवचेच ना तुजे कडेन. पण कितले लीप दवरता तितले एट्रॅक्ट जाता. पण रेटींग दिता ते बॉम्बे गिम्बे सिटीक उपकारता. पण गोंयान म्हाका दिसना पणजेन केल्यार बरें, ना केल्यार लोक जाणा, लोक अलर्ट आसतले, जाणा सगळे कडेन कॅमेरा, कितें जर वायट दिसले रोखडे फोटो काडले घातले म्हणटकूच तो हॉटेलवालो सुद्दां केअरफुली आसता लिपेज करपाक. सो हे केलां तें सारकें, सारकें केल्यार बरें, पण ना केल्यार लोकांक पडलेली ना. पण लोक अलर्ट जाल्ले आहा, पयलींचे भशेन ना. आतां पयलीं कितें आशिल्लें, लोकांक कितें तरी एक एप्लिकेशन करतलो जाल्यार 15 फावटी मारचें पडटलें. आतां काय ना, बाबा कित्याक जावना, तूं हायर ऑथॉरिटी कडेन वचून उलोवंक जाता, कळ्ळें न्हू, तशें तें. This is Prasad Polji for Herald TV.
It's been more than 3 years that the central air condition at the Central Library isn't working. The staff and visitors have been facing inconvenience. On Sunday morning, Art and Culture Minister Govind Gowde held an inspection and assured to solve the problem on priority. He also spoke on the books that need to be maintained properly. Central Library AC isn't working for over 3 years. Minister to solve the issue on priority. The staff and visitors have been facing inconvenience. Minister holds inspection. फाटले 3-4 वर्सां म्हाका दिसता आमी 2 फ्लोर ऑलरेडी AC आमी रिपेर केल्ले आसात. एक्चुअली सेंट्रल AC असल्या कारणान आनी यूज AMC नाशिल्ल्या कारणान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी अरज जाल्लो आसा. खरें म्हळ्यार ज्या वेळाचेर पॅन्डेमीक सिच्युएशन आशिल्लें त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमच्या कानार येता आनी ऑलरेडी ह्या संदर्भान फायल आमी ऑलरेडी प्रोसेस केल्ले आसा. मोमेंट आय टूक ओवर एज अ चार्ज ऑफ द आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर, कारण म्हाका फाटल्यो सगळ्यो काही गोष्टी खबर आशिल्ल्यो. बरेचशे इश्यू जाले, इलेक्शन आयले, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आयल्या म्हणून तो काम थोडें उरिल्लें आसा. पण वॉर फुटिंगाचेर ह्यो सगळे कांय AC जे आसा ते मेंटेनन्स करून ह्या सेंट्रल लायब्ररीची ते रिस्टोर करपा खातीर म्हजो सातत्यान प्रयत्न आसता. बाय वेन म्हणून सर आमी ऑलमोस्ट पळय आतां आमकां कितें आसा न्ही, इट इज नॉट अ बारीक काम न्ही, हें मोठें काम जावन आसा आनी म्हाका दिसता जे टेंडर फ्लोट आमकां करपाक जाय. बाकीचे सामकें आमी अशेंच जर टेंडर काडून नॉमिनेशन बेजिसाचेर आमी टेंडर जर करून गेले जाल्यार हेच जे कोण आज उलयता पळय तेच उलोवपाक लागतले. पूण आमकां तशें करपाचें ना. टेंडर काडटा, जो कोण लोवेस्ट बिडर आसा, जो कोण बरो तरेची आमकां सर्वीस दिवपाक मेळटली ताजे कडल्यान आमी सगळ्यो काही गोश्टी करून घेता. आनी हे म्हजें सगळ्या रिडर्सांक आनी वाचकांक एश्युरन्स जावन आसा, कारण म्हाका सगळ्यो काही गोश्टी खबर आसा. इट इज नॉट मीन दॅट आमकां सगळ्यो काही गोश्टी खबर ना. आमकां सगळें खबर आसा. थोडो फायनान्शियल जो प्रोसेस जावन फायल येवपाक खातीर उशीर लागिल्लो आसल्या कारण हो तो थोडोसो डिले जाल्लो आसा. वय डिफिकल्टी जाता म्हणल्यार हिंगा खूब हीट जाता आनी रावपा जायना आनी डिफिकल्ट जाता हिंगा, स्पेशली यू नो विथ द हीट. एकूच फॅन आहा हिंगा, सो आनी कोण येयलो जाल्यार दॅट फॅन इज यूज बाय देम, कळ्ळें न्हू. सो प्रॉब्लम जाता हिंगा. सो रिसर्च करून तुमकां एटलिस्ट एक दिसाक कितलो वरां लागता अशें? टायम आसना, फूल डे बसून वयता. आनी पूण ते पळयत जाल्यार गव्हर्मेंट तुमकां दिसता तुमी फूल डे काडूं शकता हांगा अशें? काडूं शकता, काडपा जाता, बट प्रॉब्लम कितें आहा हिंगा हिटान आमकां तशें सफर जायन काम करूंक पडटा न्हू, रिसर्च करूंक पडटा. इफेक्ट जाता मेंटली पासून, प्रॉब्लम जाता केन्ना तूं रिसर्च तुजो फोकस आसता न्हू हिंगा. बट दॅट हीट अफेक्ट्स यू, बॉडीचेर हें जाता न्हू, घाम येता, ते स्वेट तुजो हेजेर पडटा, कित्याचेर पेपरांचेर पडटा. हें डेलिकेट हे पेजीस, सो फ्रेजायल पेजीस आसता, वेट जाता. I have been doing my research from 2016, so on a regular basis, and one half of that wing on the left hand side was not working. AC was not working. Only this side, the right wing, where we are standing. Then later on, it went on in parts and all, and now the entire building is not working. Entire building from when it is? So entire building must be at least 3 years or 4 3 years. Yeah, because the lockdown period, who knows, at least 4 years. So you just try going to the 6th floor and see how you're going to be baked there. So entire 6 floors don't have AC? No. They don't have AC. And the difficulties you face when you come to use this lesson? How can you work without AC? When you are in an AC building, if it was with open windows and all, would be a different issue. Where you could allow the cross current. And then what about the books? Leave aside we people. What about the books? The AC was meant to keep temperature uniform for the books. These are rare books. We have books of 16th century here. What is going to happen to those books? And they're just below the patra, aluminum, no isolation. Isolation is just the false ceiling and some grass it's in there. It may even catch fire with this heat. So did you complain to the Of course, so many times orally. I've been complaining for, and then they say you are a complaint box, no? So till now no one is taking care. Kutta. The thing is, I complain directly to the maintenance people who at our cost is paying their staff. Since the last almost 4 years, आमची जी कृष्णादास श्यामास गोवा सेंट्रल लायब्ररी आसा पाट्याचेर, जातूर भितर 300-400 वर्सांची पुस्तकां आसा, ताजी AC चलना. आतां AC आमची जी आसा ह्या लायब्ररीक, it is not meant for people like me to come and be comfortable inside. It is meant for the books to be maintained because our climate is very humid, our climate is very hot, and this is very bad for
the preservation of books. Gelli 4 वर्सां, for the last 4 years, nobody seems to be interested in doing these repairs. But all the offices where the people are sitting, there is AC. There the AC works properly. Devendra Gaonkar for Herald TV. Locals and concerned citizens from Mapsa have raised their voice over the overflowing sewage in Mapsa near the North Goa Education Zone. Speaking to media, locals allege that the authorities are not bothered about the health of the people. They demand immediate cleaning of the drains and solve this issue on priority. Sewage overflowing at Mapsa near North Goa Education Zone building. Locals allege that the authorities are not bothered about the health of the people. Demands immediate cleaning of the drains and solve the issue on priority. आम्ही आमचे शहर म्हापशेकारांचे शहर स्वच्छ आणि सुंदर असपाक जाय अशें प्रत्येक म्हापशेच्या नागरिकांचे स्वप्न आसा. कोण गेलेल्या आयज म्हापशा शहराचे जे आमी नगरसेवक निवडून दितात, नगरसेवक स्पेशल हांव म्हणटा, नगरसेवकाचें काम कितें आसता की जे आपले वॉर्डान जे कितें घडटा हे म्हापशेचे MLA किंवा चेअरपर्सनाक सांगपाची गरज आसता. पूण आयज पळोवंक गेले जाल्यार आयज आमी एक अशें म्हणूंचें दिसता की आज म्हापशान हे दुकर आज खंय तरी दिसत ना. दुकर म्हणजे पिक्स हे आयज खूब कमी जाल्लेले आसा. आयज तुमी हो व्हिडिओ लायव्ह आमी सकाळी फुडें प्रातर्विधी करता ती घाण हांगा रस्त्यार देवलेली आसा. सायडीक आमचे मारुतीची देवळां आसा, हे कुशीक बाबाजी कोल्ड ड्रिंक आसा आनी तोंडा समोर पळोवंक गेले जाल्यार आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे नॉर्थ एज्युकेशन झोन म्हापशेचे एक हे आसा. एज्युकेशन झोन एक आमचे स्कुलाचे कॅम्पस आसा आनी तोंडाक पळोवंक गेले जाल्यार आयज हांगा लोक आमचे बरे प्रतिश्ठीत लोक हांगासून येता वयता चलतात. एक सर्वसामान्य मनीस एक रस्त्यासून चलत आसतना घाण मारता आनी ते उदीक जे वता घाण जी हांगा वतलेली आसा न्ही हे म्हापशेच्या नगरसेवकान हो वॉर्ड जो कोणाक पडटा न्हू तेजी जबाबदारी आसा. ते वॉर्ड मेंबरान म्हापसा म्युन्सिपालिटी सांगपाक जाय आनी ही बिल्डिंगेची आयज कितली तरी वर्सां जाल्ली बिल्डिंगेची टाकी जी आसा, सेफ्टी टँक जी आसा, ही टँक ओवरफ्लो जाल्लेली आनी ते रस्त्यार व्हांवता. पूण आयज नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी किंवा म्युन्सिपालिटी किंवा हेल्थ डिपार्टमेंट हेंच्यांनी हे जबाबदारी हेंच्यांनी दिवपाक जाय. बा एदी व्हडली बिल्डींग बांदता आसतना सेफ्टी टँकाची कॅपेसिटी कितली आसपाक जाय. तेंची आयज कॅपेसिटी नासता, गाडीचे पार्किंग नासता. तसले हितून हे पार्किंग नासता तेन्ना हे कितें करता, पार्किंग ना न्ही आनी कितें ना तसले हाका प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी पास करता. आयज हे जे डिपार्टमेंट जे आसा आयज कोणाक जे पडटा हे मिनिस्टर जो कोण आसा न्हू तेणी आयज हेच्या फुडें जेन्ना बिल्डिंगेचे प्लॅन एप्रूव करता आसतना हे सगळे चारूय कोणशासून अभ्यास करून परमिशनां दिवपाचें आसता. आमी ह्या म्हापशा शहरान आसा, हांव म्हापशेकार हे नात्यान आमी आवाज करतात, आमी लोकांक सांगता हे सरकारान अशें चल्लेलें आसा, हे सरकारान तशें चल्लेलें आसा म्हणून. आज हे सरकारान असलें लक्ष ना. तांकां निवडून दिल्या उपरांत ते दिल्ली धांवतात. दिल्लीसून तेंचे कडसून जे सरकार जे चलयतात, सरकार कटपुतली जे आसता न्हू हात वयर कर म्हणजे हात वयर करतात, बोट वयर कर म्हणजे बोट वयर करतात, पांय वयर कर म्हणजे वयर करतात. तसले सरकार आज गोंयांत चल्लेले आसा. हे सरकार जे चल्लेले आसा न्हू आयज गोंयांत हे लोकांनी दिल्लेलो एक निवडून दिल्लेलो एक आमदार, लोकांनी दिल्लेलो एक आमदार निवडून जाल्या उपरांत तो मिनिस्टर जाता. मिनिस्टर जाल्या उपरांत ताका कांयच पडलेलें ना. आयज म्हाका सांगूचें दिसता की जो सरकार आयज चलता हो कोणाक लागून चलता. आयज जो सरकार जो कोण चलयता तुमकां म्हटल्यार कटपुतली आहा तसो सरकार चलता. पूण आमची म्हापशा शहराची आयज विटंबना जाल्लेली आसा. आयज म्हापशेचो आमदार आयज जी सुडाचेर वायस चेअरपर्सन म्हणून आसा तेजी आयज जबाबदारी आसा म्हापशा शहराची. आयज जी प्लॅनिंग जी आसा म्हापशा शहराची ही दुर्दशा जाल्लेली आसा तेजी ताबडतोब लक्ष ना. इलेक्शनाच्या पयलीं तुमी 4-5 म्हयने भायर सरूं नाका. हे तुमकां निवडून दिल्लेलें आहा 4 वर्सां 5 वर्सां काम करपाक. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.